Zindabad. Comrade Sachin Zindabad. Zindabad, Zindabad. Martyrs long live. Long live, long live. Martyrs long live. Long live, long live. Comrade Sachin amar rahe. अमर रहे, अमर रहे. Comrade Sachin amar rahe. अमर रहे, अमर रहे. संघी गुंडे कैंपस छोड़ो. कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो. Comrade Sachin Zindabad. जिंदाबाद, जिंदाबाद. Comrade Sachin Zindabad. जिंदाबाद, जिंदाबाद. Sachin Shahul amar rahe. अमर रहे, अमर रहे. Comrade Rohit amar rahe. अमर रहे, अमर रहे. RSS down down. Down, 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 down. Sachin Shahul amar rahe. अमर रहे, अमर रहे. Comrade Rohit amar rahe. अमर रहे, अमर रहे. Ajay Prasad amar rahe. अमर रहे, अमर रहे. E.K. Balan amar rahe. अमर रहे, अमर रहे. K.V. Sudesh amar rahe. अमर रहे, अमर रहे. RSS down down. Down, 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 down. Independence democracy. Socialism जिंदाबाद. Independence democracy. Socialism जिंदाबाद. Communalism down down. Down, 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 down. Up secularism. Down, down, communalism. Down down RSS. Zindabad. जिंदाबाद, जिंदाबाद. Saffron terrorists down down. Down, 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 down. RSS down down. Down, 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 down. Comrades, we have gathered here today because of the unfortunate inhuman incident which has happened in the state of Kerala, in the district of Trivandrum. There one of our comrades, Comrade Sachin Shahul, has been brutally attacked by ABVP RSS goons, and on October 1st, he has died. It's just an isolated incident which has happened in the state of Kerala. We would say no, because this act of intolerance by the ABVP and the Sangh Parivar is not something new to the campuses of India. Last year we have seen in the month of October that in Himachal Pradesh University, one of our comrades, Comrade Rohit, was brutally murdered by RSS goons again when he had tried to prevent the ABVP activists in that campus trying to harass some of the girl students in the campus. And this is perhaps a fight against the progressive forces in the country. SFI as an organization took its origin in 1970, and over the span of 40 years, we have lost so many comrades fighting against the venom of communal hatred in the country. Every time, in the beginning, when students have joined the progressive forces like SFI, this sort of attacks has been unleashed against the students so as to prevent them, so as to deter the new students who are coming to the campuses from joining movements like SFI. But over the large span of 40 years which has happened, we have seen that such attempts from the part of the communal forces have not yielded any result. On the other hand, the growth of the progressive forces in the country has been tremendous. And the message and the solidarity which has been forged on various fronts against the communal forces in the country has been wide and very strong. We can see that the parent organization of ABVP and the RSS, that is the BJP, and the other communal forces in the country, they are unleashing communal riots and communal hatred all over the country. We have seen the case of Musafir Nagar riots, where a simple incident has been transformed and has been utilized so as to gain electoral benefits by the BJP. And this has been the case in various other parts of the country. And what is the motive? The motive is nothing but electoral gain, which is going to for the general elections which are happening in 2014. And the student activists of the BJP and the Sangh Parivar, that is the ABVP, is unleashing violent attacks against the students in order to provide us more strength to forge a larger unity against the communal forces in the country. And this gathering that we have called today is to announce
that larger solidarity which we have to forge, and the need to wipe out all such communal fascist forces from the country and from our campus. Let us stay on this, and that would be the greatest tribute that we would pay to such revolutionaries. Lal Salam. इंकुलाब जिंदाबाद 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 इंकुलाब जिंदाबाद 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 कमेंट सचिन को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम कमेंट सचिन को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम कमेंट सचिन अमर रहे अमर रहे अमर रहे कमेंट सचिन अमर रहे अमर रहे अमर रहे संघ की फासिस्ट डाउन 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 संघ की फासिस्ट डाउन 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 RSS down down डाउन 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 RSS down down डाउन 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 कमेंट सचिन अमर रहे अमर रहे अमर रहे कमेंट सचिन अमर रहे अमर रहे अमर रहे ABVP down down डाउन 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 ABVP down down डाउन 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 संघी गुंडे कैंपस छोड़ो कैंपस छोड़ो कैंपस छोड़ो संघी गुंडे कैंपस छोड़ो कैंपस छोड़ो कैंपस छोड़ो इंकुलाब जिंदाबाद 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 इंकुलाब जिंदाबाद 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 RSS down 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 सचिन शाहुल जिंदाबाद 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 कॉमरेड सचिन अमर रहे अमर रहे अमर रहे सगाव सचिन जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 मार्टियर्स लॉन्ग लिव कॉमरेड रोहित लॉन्ग लिव केवी सुधीश लॉन्ग लिव long live E.K. Balan long live Ajay Prasad long live इनकलाब जिंदाबाद 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 संघी गुंडे कैंपस छोड़ो ABVP down 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 अरे कंधमाल को हत्यारों को एक धक्का और दो कंधमाल के हत्यारों को एक धक्का और दो गुजरात के दंगाइयों को एक धक्का और दो गुजरात के दंगाइयों को एक धक्का और दो अरे बोल साथी अल्लाह बोल हल्ला बोल ये भी पे हल्ला बोल बोल अरे कम्युनलिज्म पे हल्ला बोल बोल अरे नरेंद्र मोदी पे हल्ला बोल बोल RSS पे हल्ला बोल बोल अरे संघ परिवार पे हल्ला बोल बोल अरे बोल सत्य हल्ला बोल बोल RSS पे हल्ला बोल बोल ABVP पे हल्ला बोल RSS पे हल्ला बोल संघ परिवार पे हल्ला बोल अरे राम राज्य पे हल्ला बोल अरे राम राज्य पे हल्ला बोल अरे कॉमरेड सचिन को लाल सलाम अरे कॉमरेड सचिन को लाल सलाम अरे कॉमरेड रोहित को लाल सलाम अरे कॉमरेड रोहित को लाल सलाम अरे संघ के गुंडस कैंपस छोड़ो अरे संघ के गुंडस कैंपस छोड़ो अरे संघ के गुंडस कैंपस छोड़ो अरे गुजरात के दंगाइयों को एक धक्का और दो अरे गुजरात के दंगाइयों को एक धक्का और दो अरे कंधमाल के हत्यारों को एक धक्का और दो अरे कंधमाल के हत्यारों को एक धक्का और दो up secularism down down communalism up secularism down communalism down bloody communalism up secularism down bloody communalism up secularism Taking this as a point to strengthen our fight against the communal fascist forces, we'll disperse for today. Thank you one and all.
you and also me are also worried about this incident. Like it was an 18-year-old boy. And it's the latest in the chain of murders happened in Kerala. It's the fourth murder in this month only. So I like to know your comments about this. Actually, it's insane, and it is condemnable to kill a small boy of just 18, who can be turned to a potential resource of a country. And actually, this is a part of a big game, and the players behind this game are the ABVP and the BJP and other politically or ideologically affiliated parties with that. And the elections are coming, and it is a part of that game to use every tactics, mental maneuver or physical maneuver to suppress the voice of resistance against this brutality, criminalism or massacre of innocent people, particularly the minorities and downtrodden, submerged, oppressed communities. So for these elites, the Brahminical elite, it is always a threat for their existence. So they are using such an act to pull pull their attention and pull their people's attention towards them by killing such innocent people all over the country. It is not the first case. It starts from North India. Now it is everywhere where students, led by SFI is in power, and they are trying to suppress them through the sort of achieve resist this operation, and they are killing these innocent people who ever come to their arena. It's brutally, and it is condemnable, both at the humanist level or at any political or social level. Thank you. Thank you. Take this opportunity to give my heartily tribute to Mr. Sajin Sahul, who given his life for the entire revolutionary cause. He is not a single one of. He is only a symbol of victim of fascism, which is spread all over the India. So today, tomorrow, yesterday, if it was Sahul, and tomorrow it may be you or we, everybody. So the fascism, we have to look in that very wider perspective. Sahul is one of the victim of fascism. So we have to see this in that sense. Thank you. Murders are nothing new to the political history of Kerala. Throughout the history of Kerala, progressive student activists was attacked and killed by RSS from the very beginning of the student movement itself. SFI started its activity in the name SFI from 1970, and in the 1970s itself we can see right-wing forces like RSS and other reactionary forces organizing planned attacks on the progressive intellectuals and progressive student activists of Kerala. We can see many such examples where SFI activists lost their life. Very much similar to Comrade Sajin Sahul, who was only 18 years old. Comrade E.K. Balan was also 18 years old when he died as a result of a planned RSS attack in 1984. In other parts of country also, like last year we lost Comrade Rohit in Himachal Pradesh University. In Himachal Pradesh University we saw SFI moving to a better position day by day. SFI was not in the beginning, in earlier periods SFI was not so strong in such universities, but in recent years in Himachal Pradesh University SFI is leading the student community. So ABVP is taking an intolerant stand in all such instances. So and when we are protesting the killing of Comrade Sajin Sahul, this very same day we are also concerned about our comrades in Himachal Pradesh University. Yesterday our elected representatives of Students' Union in Himachal Pradesh University
were brutally attacked by armed RSS activists and ABVP criminals. So this is very much connected to the ideology of ABVP and RSS. They, as we know, they run their shagas throughout the country to give training in martial arts and their basic ideology is of fascism, which believes in physical confrontations and physical annihilation of whoever they term as anti-Hindu or anti-national. So if we want to do justice to the memories of Comrade Sajin and other martyrs, the true way is to fight the ideology itself, to fight the ideology which RSS propagates itself. That's what I see in this incident. Thank you. Brutal violence by these criminal forces since its inception, since the Jansangh by and especially against the communist movement. In Bombay, they killed. In fact, they destroyed the whole movement of working class itself. In Kerala, where they are trying to, they don't have much hold, but now they are trying to get the hold. So this is how they try to get the hold. They have always taken this communal killing as one kind of region, one kind of a step through which, one of the means through which they can try to enter one section of community, and then they will use this some kind of as a propaganda to tell that okay, some communist movement is against religion, so we are trying to defend religion. So instead of defending the religion, they attack the communists. So this is not something new. They can never come forward for democratic dialogue. They will simply attack. They have in the campus also we have witnessed, outside campus also we have witnessed. So it's a kind of their means through which they try to polarize the whole community of India into different groups on the basis of religion. So it's a kind of it's a kind of extension of their old tricks itself. So Thank you. 2013 সুদীপ্ত আমাদের কমরেড সুদীপ্ত ওকে তৃণমূল হত্যা করেছিল, তৃণমূল মেরে ফেলেছিল ওকে, এবং তারপরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে দিস ইজ আ সিলি ইনসিডেন্ট। একজন ছাত্রের মৃত্যু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এরকম মনে হয়েছিল, এবং সমস্ত দক্ষিণপন্থী শক্তি ভারতবর্ষে তারা এইভাবেই বামপন্থী শক্তিকে বারবার হত্যা করে আসছে। তার কারণ যে কোনো দক্ষিণপন্থী শক্তি হোক না কেন, সেটা কংগ্রেস বা বিজেপি। রামপুনিয়ানির কিছুদিন আগে আমাদের এখানে লেকচার ছিল, রামপুনিয়ানি বলছিলেন যে কংগ্রেস প্রোগ্রামেটিক্যালি কমিউনাল, অপরচুনিস্টিক্যালি সেকুলার, এবং বিজেপি সে প্রোগ্রামেটিক্যালি কমিউনাল, অপরচুনিস্টিক্যালি সেকুলার। তো এই দিক থেকে কংগ্রেস এবং বিজেপির একটা মিল আছে। তারা বামপন্থী শক্তিকে সবসময় ভয় পায়, এবং বামপন্থী শক্তি যখনই প্রতিবাদ করতে আসে তারা সবসময় সেখানে তাদেরকে হত্যা করতে যায়। এই একই ঘটনা ঘটেছে কেরালাতে, একই ঘটনা ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে। যখনই বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে, তারা লড়াই করতে গেছে একসাথে কোনো স্টেট ফ্যাসিজমের এগেনস্টে, তখনই তারা আঘাত হেনেছে। এবং এই যে ঘটনাটা, এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। আমরা কিছুদিন আগে MyOH আমাদের ফেসবুক পেজে একটা বিতর্ক হচ্ছিল, সেখানে আতিশ সিং বলে এবিভিপির একজন ক্যাডার, সে সেখানে পোস্ট করেছিল। এই পোস্টের নিচে actually I had posted these things that the murder case of our comrade in Kerala I have posted, and he put a comment that this is very funny. So tara hotta korche, they kills the people and they think that this is funny. So murder is killing, the killing and the murder thing is funny to them, and the death of a comrade is fun to them. So this is, in this way they are very much inhuman, and they don't come for any dialogue anywhere. They always believe in this extreme fight. If anybody talk against them, they always kill them to resist the voice, resist the decent voice. Always it happens. এবং এই ঘটনাটা একইভাবে পশ্চিমবঙ্গে ঘটছে, একইভাবে কেরালায় ঘটছে। তারা জানে যে এই বামপন্থী শক্তি তাদের বিরুদ্ধে খুব বড় একটা থ্রেট, কারণ তারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছে, তারা মানুষের বাক স্বাধীনতার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করছে, এবং এই দিক থেকে সেই তাদের শাসন, তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতা, এগুলো ঠিকঠাকভাবে চালনা করতে গেলে বামপন্থী শক্তির উপর আঘাত হানতে হবে। এবং এই দৃষ্টান্ত আমরা হিমাচল প্রদেশে দেখলাম, আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তে দেখছি, আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখেছি, আমরা কেরালাতে দেখছি, একের পর এক এই ঘটনা ঘটছে। Thank you. ABVP RSS వాళ్ళు ఇలా ఎస్ఎఫ్ఐ వాళ్ళని చంపడం ఇది కొత్త ఏం కాదు యాక్చువల్గా అయితే.
ప్రతిసారి చూస్తున్నాం, ఇప్పటికీ 1970 నుంచి ఇప్పటిదాకా చూస్తున్నాం. ప్రతిసారి చాలా మంది చంపారు. ఇప్పుడు సిమ్లాలో చంపారు, ఇక్కడ కేరళలో చాలా మంది చంపారు, అస్సాంలో చంపారు. ఇట్లా ప్రతి దగ్గర ఈవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా చాలా మంది చంపారు ఏపీఓ కలిసి. సో ఇది వాళ్ళకు కొత్త ఏం కాదు. ఇలా చంపితేనే వాళ్ళకు ఏంటంటే వాళ్ళని వాళ్ళకి మూమెంట్ని అణచివేస్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది వాళ్ళకు. సో వాళ్ళు ఆ బేస్తో చంపుతూ ఉంటారు. ఎంత చంపితే మనం అంత పైకి ఇంకా మన మూమెంట్ ఇంకా పైకి తీసుకెళ్తా ఉన్నాం మనం. సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ బేసిసే ఇది అయిపోతుంది, అంటే చంపడమే మనది వాళ్ళకు కొత్తగా ఏం లేదంటే వాళ్ళు యాక్చువల్గా యాసెస్ ఉంటాయి, వాళ్ళు అవేం లేకుండా కూడా మేము వీళ్ళని చంపడమే ఒక పనిగా పెట్టుకున్నారు వారు. ఈ మధ్య చూస్తున్నాం మనం, ఇప్పటి నుంచి అని కాదు, ఎప్పటి నుంచో 1970 నుంచి చూస్తున్నాం మనం ఈ ఎస్ఎఫ్ఐ వాళ్ళని చంపడం పని. ఈవెన్ తెలంగాణ మూమెంట్లో కూడా చాలా మంది మా ఎస్ఎఫ్ఐ వాళ్ళని టార్గెట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళని ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം అని చూస్తున్నాం. പറയാനുള്ളത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് കേരളത്തിൽ. എല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള ആളുകളാണ്. ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി അത് മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമാക്കി മാറ്റി SFI പോലുള്ള ഇടത് സംഘടനകളെ മാത്രം കൊലവെറിയന്മാരും മറ്റും വധഭീഷണി മുഴക്കുന്നവരുമാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സ്പേസിലൂടെ കടന്നുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള സാധാരണ കേഡറുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, മീശ പോലും മുളയ്ക്കാത്തൊരു ആൺകുട്ടിയാണ് ശരിക്കും അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്രമണം നടത്തി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ, അവർ ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ മറച്ചു പിടിക്കുക. പിന്നെ ഇത് വെറും കേരളത്തിലെ പ്രാദേശികതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമല്ല. മോഡിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ ഒരു ടെറർ, പണ്ട് 1930കളിൽ ഹിറ്റ്ലർ നടത്തിയതുപോലുള്ള ഒരു ഫിയർ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. നമ്മളൊരാളോട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ആദ്യം മടിക്കും, പിന്നെയും ആജ്ഞാപിക്കുകയും അതിനൊരു ചട്ടക്കൂട് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാസിസ്റ്റിന്റെ ഒരു രീതി. ഇതനുസരിച്ച് ഇതുപോലുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും മനസ്സിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നടക്കേണ്ടത് വിധി പോലെ നടക്കുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ കാവ്യ ഭീകരത ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫാസിസം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ശരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള, ഇത് ആസൂത്രിതമായ രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും, SFI പോലുള്ള ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളെ ആക്രമിക്കാനാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. കാരണം SFIക്കെതിരെ ഒരു ആക്രമണം നടന്നാൽ മനോരമ പോലുള്ള മഞ്ഞപത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതുകയോ ഇതിനൊരു കോളം നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് മറ്റു ഇടതുപക്ഷ വിമതന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മേലേക്ക് ചായ്ച്ച വെറും ഒരു 16 വയസ്സുകാരന്റെ കൊലപാതകത്തെ വലുതാക്കി കാണിക്കാൻ ഇന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ, ഞാനൊരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകനാണ്, എൻ്റെ സഹോദരൻ എന്നതിലുപരി എൻ്റെ ഒരു സഖാവായിരുന്നു. ഞാൻ അവനെ സഖാവ് എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ, സഹോദരൻ എന്നതിനേക്കാൾ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കണം. നമ്മളെപ്പോലുള്ള സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറയണം. ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് ആ പടമാണ്. കാരണം ബോഡി കൊണ്ടുവന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ അമ്മ കരയുന്നത് ആർക്ക് പറ്റും ആ അമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ആബ്സെൻസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ. ഒരു ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസാണ്. കാരണം മറ്റേ ചെറിയൊരു അല്ല, ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായ പോലും വലിയൊരു കോളം വാർത്തയാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ പരസ്യം വന്നപ്പോൾ അതൊരു വലിയ കോളം വാർത്തയാക്കിയതാണ് മലയാള മനോരമ പോലുള്ള പേപ്പർ. തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം നടന്നിട്ട് അതൊരു കേസൊന്നും ഒരു സീരിയസ് അല്ലാത്തൊരു കാര്യമായിട്ട് കേസ് പോയി എന്നും ഞാനിപ്പോൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്കറിയില്ല എനിക്കെങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം സത്യം വലിയ ഷോക്കാണ് എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ. കാരണം ശരിക്കും ആ പടം എന്നെ വളരെ എടുത്തു. കാരണം കരയാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാൻ. താങ്ക് യു.